Okay, so katatapos lang ng exam nyo, no? So regarding your exam, any questions regarding your exam? Before we are going to proceed with the discussion of synchronous generators. Synchronous generators na tayo. Any questions? Clarifications? Parang may nagtatanong yata last meeting regarding the voltage yata. Any questions, clarifications? May tanong po ba kayo? Yung solution po. Yung solution lang. Okay na, Mr. Miguel? So, dun sa nanghihinayang ako sa inyo, no? Kasi I did give 20 points dun sa power flow diagram lang. Sabi ko, 20 points ko na to kasi gagawin naman yata nila, no? Pero nung tinignan ko yung mga papel ninyo, ang nakalagay lang dun definitions ng mga losses. Asan yung power flow diagram mo? Ang nilagay lang power flow diagram lang ng generator, wala na yung motor, no? So ang ginawa ko dun, hinati-hati ko yun. It's actually 20 points, 5 points for the drawing of power flow diagram ng generator, 5 points para sa motors, 5 points dun sa may losses, and 5 points dun sa may explanation, parang kumbaga generalization lang niya sa baba na dun sa motor na reverse lang siya or in ganito rin lang ang losses niya. Ganun lang ang hinahanap ko, pero nung tinignan ko yung papers ninyo, I'm not sure kung seryoso ba kayo talaga o hindi, no? But nevertheless, okay pa naman mga scores po ninyo, no? Mga less than 20 lang, no? Medyo mag-ano-ano na po kayo kasi mahirapan po kayong humabol niyan, no? Kakaintindihan po ba tayo? Yes or yes po? Yes po. Okay, no? Nakakapanghinayang lang, no? Since yung iba, imbes na hahabol pa sila ng scores nila since true or false na nga lang binigay ko doon. Ang nilagay lang mga definitions, tapos may iba pa. Totoo yung sinabi ko, no? May nahuli na naman kasi akong nangopya. I'm not bragging myself na nahuli ko siya. Pero ang mali niya kasi, bakit may transformer? Sige nga, tanong ko kayo, bakit may transformer losses na nakalagay dun sa power losses natin? May I ask you a question? May makakapag-explain ba? Bakit may transformer losses kayo dun na nilalagay sa sagot ninyo? Magkakaroon lang kayo ng transformer losses if ever nag-search kayo. Diba? Nag-search mga yun, no? Kasi tinignan ko rin, ang nakalagay dun machines, tapos may mga losses, and transformer loss. Paano nagkaroon ng transformer losses? Sige nga, explain nyo nga sa akin. Ay, apo kayo. Mga nahuhulihan ko na ganyan, no, expect na may demerit na kayo sa akin. No? Parang awa nyo na, maawa lang kayo sa sarili ninyo. Mangopya kayo, huwag kayong magpahuli. Yun lang ang masasabi ko sa inyo, no? But, sana good pa rin ang morning nyo, no? Hindi po tayo nanenermon, pinapaalala lang po sa inyo, no? Please lang, sa mga nangongopya dyan, please. Alam nyo na sarili ninyo, ha? Induction motors, machines, chapter 1. Module 3.5. Universal motors. Synchronous generator. Synchronous generators, no? Baka may mga
basa na sa inyo, hopefully. Other terms ng synchronous generators, anong ibang tawag natin dyan or popular na naririnig ninyo? Na term din ng synchronous generator. Anyone? Meron po ba? Anong other terms po natin sa synchronous generator? Naririnig nyo na po ba yung term ng alternators? Narinig nyo na po ba ang alternators? Yes or no? Good morning. Gising na po ba? Yes, ma'am. O nakatulog pa kayo? Nakahilata pa? Masarap kasing mahiga, no? Malamig. Masarap pang put ko na no? Anyone? Good morning. Good morning, Philippines. Good morning, ma'am. Arang inaantok pa kayo, no? Bangon na, no? Magkaklase na po tayo, no? So, if you, ano lang naman to, no? Hindi po natin tatagalan. Para mamaya, yung mga hindi pa nakapag-breakfast, pwede na po silang mag-breakfast, no? Okay, synchronous generators or ang tinatawag po natin na alternators, no? Ito yung mga synchronous machines natin na ang kino-convert nila is from mechanical power to AC, electric power. So kung yung dati, yung mga dinidiscuss natin, single phase lang mga yun, no? So ngayon, yung parang ginawa lang natin siyang three phase. Nandun na yung Y, delta connected. So tatlong line na. Kapag four wire naman ang tinatawag nila dyan is naka-Y connected siya. Bakit four wire? Since meron tayong neutral connection. Yun yung pang-apat na wire natin. Sa delta naman, we have there the three wires. No? Kung familiar po kayo sa mga terms po na yan, no? So, dyan po sa module po ninyo, I'm sorry, no? Hindi ko pa siya na-upload. A DC current is applied to the rotor winding or yun yung field exciter po natin. Which then produces, no, ang rotor magnetic field po natin. Yung rotor po natin then turn to prime mover or steam po natin, producing a rotating magnetic field. This rotating magnetic field induces three-phase set of voltages, no? So ang phase difference po natin pag three-phase is anong phase difference po natin sa current at sa voltage? It should always be 120, ma'am. yan, perfect. Tama si Mr. Miga, no? That is 120 degrees, no? So, meron yung iba, kung nagka-calculate kayo man or na-testing nyo na nag-solve ng mga problems, either hindi po siya exact 120 pero malapit po siya sa 120. Mga 199, 120, it should be 119, no? 19.99 mga ganun. Pero pag i-round off mo, magiging 120 pa rin siya. So, ang nangyayari po that is the discrepancy between the decimals. No? Kung nag-round off ka during your calculations or either may mga nalalags ka doon na mga konting decimals lang. No? Para hindi siya maging perfect na 120. Pero if you are using the save in your calculator, no? So, yun, lalabas ang 120, no? Pero okay pa rin yun, no? Okay pa rin siya. Then, field windings. Ano po ang field windings na tinatawag? Field windings applies to the windings that produce the main magnetic field in the machine. And armature windings naman natin applies to the windings where the main voltage is induced. No? The synchronous machines, the field windings are on the rotor. So the term is rotor windings. And then yung field windings naman natin is used for
it could be interchangeably or pwede po siyang pagpalitin, no? So generally, ang generator po natin must have at least two components, no? Yun yung rotor windings natin or yung field windings natin, tsaka si stator windings natin or yun yung armature windings po natin. Under the rotor windings, no, meron po tayong salient pole at saka non-salient pole po dyan. So anyone na makaka-remember what's the difference between the salient and non-salient? Yung non-salient pole, ma'am, is yung parang cylindrical lang yung stator niya, ma'am. Mm-hmm. And And yung, yung non-salient, that is? ma'am, yung non-salient po yung parang cylindrical. Mm-hmm. Tapos yung salient, ma'am, ay parang may mga tip siya. Tama, no? Tama po yung sinabi ni Mr. Miguel, no? So, ayan. And then, the rotor of a synchronous generator is a large electromagnet, and the magnetic poles on the rotors can either be salient or non-salient construction. No? So, the non-salient pole rotors are normally used for the rotors with 2 or 4 poles, no? While the salient pole rotors are used for 4 or more number of poles. It could either be 8, 10, greater than that, no? So meron po tayong mga figures po diyan, no? So ito po yung end view po niyan, yung ito, saglit po, no? Saan na ba tayo? Ito. Ayan, itong figure po natin na to, ito po yung end view po natin, ito po yung side view po natin. Pag naka-side view po yung synchronous machines po natin, no? And we also have here, no? Yung salient rotor, ayan. So, ayan po siya. Nakikita po ninyo dyan yung construction din po niya. So, eto po, no? Dito sa may letter A po natin na figure, that is a 6-pole rotor for a synchronous machine, no? 6-pole po siya, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, a DC current must be applied to the field circuit of the rotor since the rotor is rotating. A special arrangement is required to get the DC power to its field winding. So, ang common ways po natin, no? Supply the DC power from an external DC source or yung battery po natin to the rotor by means of slip rings and brushes. Pwede po ninyo siyang i-connect doon. Or you may also supply the DC power, a special DC power source mounted directly on the shaft of the synchronous generator. So either of the two po ang pwede po ninyong gagawin, no? So slip rings are metal rings completely encircling the shaft of the machine but insulated from it. So one end of a DC rotor winding is tied to each and 2 slip rings on the shaft of the synchronous machine and a stationary brush rides on its slip rings, no? Yung brush naman natin, no, is a block of graphite-like carbon compound that conducts electricity freely. So I assume ito rin lang yung mga ginagamit natin on DC generators, no, may mga brush din po tayo doon, no. So so I assume, no, na alam niyo na kung paano siya mag-utilize or paano siya mag-function mismo sa machine natin. So freely but has very low friction, hence it doesn't wear down the slip ring, no? If the positive end of a DC voltage source is connected on one brush and the negative end is connected to the other, then the same DC voltage will be applied to the field windings at all times regardless of the angular position or the speed of the rotor, no? So there are problems that could be encountered for the slip rings and brushes, no? So they increase the amount of maintenance required for the machine since the brushes must be checked for wear regularly. Kung ang tawag ng wear na ito, sa Ilocano is, I'm not mistaken, aglati. Tama po ba? Yes, ma'am. Ayan, no? And brush voltage naman natin can be cause a significant power loss in the machines with larger field currents, no? So ang mangyayari po dyan, magkakaroon po tayo ng malaki na voltage drop, no? So kung papansinin nyo kasi yung 2 or 1 dun sa mga dati nating calculations, no? Malaki na yung, hindi naman malaki, pero alam nyo yun,
difference pa rin niya is could either be 1, 2, 3 din lang sa power loss po natin. No? Added din lang po yan sa power loss po kasi natin yung brush po natin. No? Small synchronous machines use slip rings and brushes, pero sa mga malalaki, no, brushless exciters are used to supply the DC current. So ito po may figure po tayo dito ng brushless exciter, no? So a small three-phase current is rectified used to supply the field circuit of this exciter, which is located on the stator. Ayan. And then yung output ng armature natin, saglit nga, pointer. Speed, ito yata. Saglit lang, no? Nakikita po ba ninyo yung mouse kung itatapat ko siya? Yes, ma'am. Ayun. Sige. Akala ko hindi nyo nakikita. Sige, no? So, eto po yung exciter field po natin. Connected siya ngayon sa rectifier po natin. Ayan. So, kung makikita po ninyo yung rectifier natin, that is a connection of diodes from your electronics, no? And then, connected na po dyan yung field windings po natin. Ito yung rotor po natin sa taas, no? Dito naman sa stator po natin, ang connection po natin dito, we have a variable resistor there. We have the exciter. Three-phase input low current po siya. Mababa lang yung value ng current natin. We have the exciter field and ang output na po natin ito. Sa three-phase output. So the output of the armature circuit of the exciter is then rectified and used to supply the field current of the main machine. So ano bang ibig sabihin kasi ng rectifier? Ano pong ibig sabihin ng rectifier from your electronic subject? Rectifier is to kailangan natin ng rectifier from time to time to rectify the voltage and make it as ano? Make it DC lang. Make it as DC, no? So meron tayong mga diodes dyan, connections dyan ng diodes. Then, ire-rectify niya ngayon yung voltage, magiging straight line na lang siya, which is DC. Tama po ba ako? That is the function of rectifier. Ano bang mangyari kanyayo? Ano pong rectifier natin? Rectifier is? Converter man. Iko-convert niya yung ano, kaya naging brushless exciter na siya. Parang alam mo yung self-excited. Naiintindihan po ba ninyo ako? Na-connected na dun yung mga rectifiers natin para yung sarili na niya mismo, siya na mismo yun na yung exciter niya mismo. That's why it's brushless exciter ang tawag sa kanya. Parang similar siya sa self-excited. Nakaintindihan po ba tayo? Good morning! Nakatulog na yata kayo. Yes or no? Anong sagot po? Mr. Noel, gising ka ba? Yes, ma'am. Okay. Tama po ba yung rectifier po natin? Rectifier is? Yes, ma'am. Based dun sa lesson dati, ma'am, from AC to DC lang naman po.
Yes po. Yun lang naman ang function niya. That's why parang yung exciter na niya nandun na mismo. So pwede natin siyang i-handle tulad mismo sa self-excited. Yun lang, no? Sagot po kayo pag nagtatanong ako ha para para magising-gising po kayo konti, no? And we have a what we call interaction with to the class, no? Para aware din po ako na andyan kayo and nakikinig. So hopefully lang, no, may matututunan po kayo, no? To make the excitation of a generator completely independent for any external power sources. So a small pilot exciter can be used, no? We have, other than that, no, brushless, we also have there the pilot exciter. So ang pilot exciter naman natin is a small AC generator with permanent magnet mounted on the rotor shaft and the three-phase winding of the stator. It produces the power for the field circuit of the exciter, which in turns controls the field circuit of the main machine. No? So if a pilot exciter is included in the generator shaft, then no external electric power is required. So yan na po siya, no? We have here now the pilot exciter. So what's the difference of the pilot exciter and the brushless exciter? Anyone? Anyone po? What's the difference between the brushless and the pilot exciter? Balikan po natin yung brushless po natin, no? Dito sa may brushless po natin, anong meron po sa brushless po natin? Ayan. And then, tingnan po ninyong maigi yan. Ma'am, pa-accept daw po si yung iba. In-accept ko na po si Jaan lang ang nasa waiting list natin kanina. Yan? Anyone? What's the difference, Mr. Abraham? Parang ngayon lang yata kita naging estudyante. Mr. Abraham? Mr. Abraham? Yes, ma'am. What's the difference between the brushless and the pilot exciter? Mm-hmm. Para kayong nabibigla. Anong meron ba ngayon? Malamig lang naman ang umaga natin. Other than Mr. Abraham, who would like to recite? Sige na nga, magbigay na tayo ng plus points. Anyone that would like to recite? Plus points pa tayo ngayon. Ma'am, converting electricity into mechanical power brushless, ma'am. No. Based on the construction only. Meron na po tayo dyan. Yan, yung presented dyan, that is a brushless exciter, no? So, tingnan po ninyo siyang maigi or you may have your screenshot and you have to compare it with the pilot exciter. Ito po yung pilot exciter po natin. Ano pong ginawa sa pilot exciter na yan? Plus points pa tayo. May permanent magnet dun sa pilot exciter. Anong gamit ng permanent magnet natin ngayon na? That is for? May field current din po. It will now produce Yung magnetic field. Yes. Siya na ang magbibigay ng field current natin. No? Okay?
Pag plus points talaga, buhay na buhay kayo. No? We have Mr. Noel, no? Plus lang po tayo, no? Then, let's have the attendance already. Acosta, hindi. Machine 3A. Should be 3A. Ako ba? Is ako ba? Yes, ma'am. Ayan. Palsa? Present, ma'am. Alam? Sir Hidalgo? Wala nang nagpapa-add, no? Kasi baka may mga nagpapa-add pa. Wala naman nang nagre-request. Alam, wala? Almazan? Present po. Antisoda? Present, ma'am. Artisuela? Present, ma'am. Bagangan? Present po, ma'am. Balacano? Ma'am, present po. Balcaba? Ma'am, present po. Barut? Present, ma'am. Veronila? Present po. Butak Sandy? Present, ma'am. Palpito? Present po. Carvalho? Present. Carvalho? Corpus Cyril? Present, ma'am. Jones Suarel? Present, ma'am. Denmark? Ian? Present po. Domingo? Kunyari kay Montclark, Cyril. Donato Jericho. Wala rin. Erang Cesar. Present, ma'am. Stabilo. Present po. Stabilo ba or Stabilio? Estavillo po. Stabilio. Estrelon. Present po. Gabuan. Oh, happy birthday kay Mr. Del Carmen. Ilang taon ka na na? 19 po. Doc lang po. 21 na po. 19? 19. Gabuan. 21 na po, ma'am. Okay, happy birthday to you. Miss Gabuan? Present, ma'am. Ayun. Ganaban? Present, ma'am. Present po, Aro? ma'am. Mr. Eugene Mark? Wala? Ibarra? Joylyn? Present po. Larugal? Larugal. Tama. Present po. Liano? Present. Ligayu? Lorenzo? Noel? Present po, ma'am. Aduma Jason? Ma'am, present po. Malana Eunice? Present po. Mamawag Dan? Present po, ma'am. Saan? Present po. Maramag? Bakit tong 3 times na siyang hindi pumapasok siya sa akin? Kilala ba ninyo to? Maramag Greek Alfred? Hindi siya pumapasok. Bakit kaya? Nicolas? Present po. Arilio? Present, ma'am. Patricio Miguel? Present po. Rosario Mary Chris?
Present. Rubis Hana. Hi, sir. Morning, sir. Rubis. Present, ma'am. Sige, sir. Thank you, sir. Rubis. Ma'am, present, ma'am. Salu. Present po. Sasis. Present, ma'am. Oriana Brian. Present, ma'am. Tagaw. Present, ma'am. Valdez. Ma'am, present. Okay. Villanueva. Present, ma'am. Ayan. So, okay. Sinong hindi ko na-attendance? Eugene? Eugene Garo. Ayan. Okay, let's go back, no? Speed rotation of a synchronous generator. So, synchronous generators are by definition, no? So, sa definition po kasi natin ng synchronous generator, meaning yung electrical frequency natin produced is locked or synchronized with the mechanical rate of rotation of the generator. A synchronous generator rotors consist of electromagnet to which direct DC current is supplied. So the rotor magnetic field currents po natin that in the direction of the rotor is turned. So hence the rate of rotation of the magnetic field in the machine is related to the stator. No? So ang relationship po nila, no, that is the speed multiplied by the number of poles over 120 degrees. So that is the equation of our frequency, no? Okay na po, Mr. Garo, na i-add ko na po dun sa may attendance po natin, no? Okay? So, yan po yung relationship po ng speed rotation po natin, no? So, the only thing that we need, or you need to understand here is the word synchronous. So, sa inyong pag-intindi, ano ang ibig sabihin ng synchronous? Miss Sasis. Elsha. Sa iyong pagkaintindi, anong ibig sabihin ng synchronous? Existing at the same time po, ma'am. Existing at the same time. Existing. Parang malayo yung existing. Other Ay, terms. nag-o-occur, ma'am. Oh, Nag-o-occur siya at the same time. Ganun. mag-occur at the same time. No? Meron tayong electrical frequency or synchronous with the mechanical rate rotation of the synchronous. Other terms nga, bigyan mo ako ng ibang terms. Occur. Synchronous. Sabay. Pwedeng sabay din. Pwedeng sabay sila. Dapat meron kang frequency, meron ka ring speed of rotation. Synchronize. Synchronize with each other. Kung motor generator set, it should be synchronized with frequency, with voltage. Yun ang ibig niyang sabihin. No? Synchronized. Any other terms pa? Miss Hannah? Miss Hannah Ruiz? Ang one synchronized it together po sila. Together. It's either delayed po or something na staggered yung isa po. It should not be Delayed yung asynchronized. Synchronous. Tama? Ayan, tama yung term ni Miss Hannah na it should be synchronized. There should be, it's not delayed, no? Asynchronous na kasi yung isa, no?
the rotor, magnetic fields, and others, no? So, voltage po natin, internal generated voltage, same din lang dun sa na-derive po natin, no? I will not be deriving again. That is 2 pi NC flux frequency, no? So, kung mapapansin po ninyo, kay 1001, ang gamit po niya dyan is square root of 2, that is square root of 2 pi. So kung mapapansin po ninyo kay Teraha, kay 1001, ang gamit po nila dyan is 4.44. Sino pong mga nagsusolve po kay 1001? Ang gamit is 4.44. Okay lang din naman na gamitin nyo yun, no? So either ang exact po ninyo na gagamitin is square root of 2 pi. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yes po. Ayan, no? Then, other than that, kaya nyo naman na yan. Ito, equivalent circuit of a synchronous generator already. So, ang EA po natin, that is per phase or internal generated, no? Produced in one phase of the synchronous generator. That is why, kung tinatanong po sa inyo yung terminal voltage o kaya line voltage, either Y or delta connected, ang pagkukuhanan po ninyo is yung EA ninyo. Because ang EA po natin, that is per phase or that is the one phase of the synchronous generator. Okay na po ba? Lagi po ninyong tatandaan yan, no? Para hindi po kayo magkakamali. No? Then we have the difference between the EA at saka V phase. EA at saka V phase. This is due to the fact that there is no current in the stator coils, hence no losses. So when there is a load connected, ayan, so ito po pala ang difference, no? Since wala pa kasing value or wala namang value ng current na dadalo sa coils po natin, there will be no losses of the stator, no? Stator coils, hence no losses, sabi po niya dyan. So when there is a load connected, already there is a difference between the EA at saka V phase. So the difference now is that the distortion of the air gap, magnetic field, by the current flowing in the stator is called the armature reaction. And then we have the self-inductance of the armature coils, the resistance of the armature coils, the effect of salient pole rotor shapes, no? So if you're going to explore ABC po natin and ABC and derive the machine model from them, the effect of the salient rotor shape will be ignored. So all the machines of the chapter will be assumed as the non-salient. So ang gagamitin po natin dito is non-salient, no? Huwag na po natin kukunin yung salient pole po, no? So ang armature reaction, ano pong ibig sabihin po ng armature reaction? Bakit nagkaganito to? Saglit na. Parang nagbago yung format. Saglit lang, no? I'll just check. At baka iba yung i-discuss natin.
Okay, so akala ko na unmute pala ako. Joke lang. Mr. Sariano, by your own understanding, what is an armature reaction? Mr. Brian Soriano. Wala? How about Miss Mary Chris Rosario? By your own understanding, what is an armature reaction? Wala? Hmm. How about Cesar? Cesar Erang. Yes, ma'am. Armature reaction. Ma'am, kwan ba to? With... Sige lang, ano? Tatawa lang kasi ako sa inyo. Ang silent ninyong klase. Para kayong ewan. Sagot kayo pag tinatanong kayo. Sige na, Mr. Cesar, by your own understanding, dyan sa may nasa PowerPoint or nasa PDF po natin, ano ang synchronous generate? Ano ang synchronous generate? Ano ang armature reaction na tinatawag? Andyan na siya. Sa pagkaintindi mo lang, ano ang armature reaction? Kwan, ma'am, with regards sa magnetic flux ng winding, ma'am. Tama po ba? Okay, so kung babasahin po natin dyan, no? When the rotor is spun, a voltage EA is induced in the stator windings, no? Sa may voltage tayo, sa may stator windings natin, no? So kung meron tayong load, anong ibig sabihin ng load? Saksakan natin yan ng load yan, yung generator na yan. Paano siya lalagyan ng load? So, andarin nyo yung generator ninyo, mag-connect kayo ngayon ng loads, no? It could be a single phase, so it could be line 1, line 2, no? So hindi pwede rin na 3 phase din lang i-connect ninyo na load, no? Line 1, line 2, line 3, no? Either of that. Basta may load, lagyan niyo daw siya ng load, no? Dun sa terminals ng generator po natin, no? A current flows, no? Magkakaroon po tayo ng flow ng current, syempre, no? Malamang naman, alam ka naman walang current, no? So, but a three-phase stator current flow will produce a magnetic field on its own. No? So, this is stator magnetic field. Yung magnetic field na yan, na produce mismo ng stator po natin based on the current flow, will distort the original stator rotor magnetic field. I-distort niya ngayon yan. No? By changing the resulting phase voltage. So yung effect na ito, yung effect ng magnetic field natin na yan, or the current flow natin,
na nag-produce ng magnetic field is armature reaction. Because the armature current affects the magnetic field that will produce in the first place. So, ibig sabihin lang yan, in short, yung magnetic field na i-produce ng stator natin, dinidistort niya or inaapektuhan niya mismo yung original natin na magnetic field at the rotor. Nagkakaintindihan po ba tayo? Yes or yes? Nagkakaintindihan po ba? Hello? Knock, knock. Mr. Cesar, naintindihan mo ba? Hello? Ma'am, ask ko lang po. Yes po, Mr. Sasha. Ano po mangyayari po sa magnetic flux or magnetic field po ng isa? Manenegate niya po ba or ano pong klaseng distortion na mangyayari? Distortion. Magugulo lang po, ganun? Parang kumbaga, di ba ang magnetic field natin, para siyang lines? Yes If you're po. going to represent, parang lines lang siya. Then ngayon, magkakaroon ka ng bago ulit na lines ulit. So, it could either be na ang pag-distort niya could either sisira, what do you mean? Yung line, imbis na straight line siya, medyo magbabago na siya. Nagets mo? Pero di ba po meron din pong magnetic field din po yung umiikot po sa loob? Iba pa yung magnetic field po natin doon. Sa rotor po muna tayo. Ay, puno ito yung uwing. Sige po. Hindi, si Alfred kasi. Rick Alfred, bakit ngayon ka lang mag-join sa klase natin? Do you have any specific explanation? Or valid reason? Bakit ngayon ka lang mag-join sa klase natin? Ay, okay, so ayan yung si Rick, no? So balik po tayo kay Mr. Salom, no? Yung magnetic field natin, it's may magnetic field tayo dun sa gap mismo, dun sa may pag-produce natin ng voltage. Habang umiikot, may magnetic flux tayo dyan. When it comes to cutting to that flux, magproproduce tayo ngayon ng voltage. Di ba? Yun yung pinag-aralan natin sa una. Yes or yes? Dun sa may generator natin, or that is the production of the voltage. No? So dito naman sa three-phase, it could either be affected. It is affected already. Kapag may load, yun lang naman sinasabi niya. Pag may load. Pero pag walang load, okay pa rin. Normal pa rin yung magnetic flux natin. Original pa rin yung magnetic field natin sa rotor. Okay na ba, Mr. Salum? Opo, ma'am. Okay? Thank you So, po. balik na po tayo, no? So, for A naman, dito sa figure A po natin, I'm kung nakikita po ninyo siya, pero how I just pray, no? Kasi yan lang po ang meron akong kopya. Pero kung gusto po ninyong kunin yung original copy po niyan, download nyo lang po yung, or if ever may kopya na po kayo ni Chapman, yan po ang gamit po natin na libro, no? Electric Fundamentals by Chapman. Electric Machinery Fundamentals, 5th edition by Stephen J. Chapman. Yun po yung gamit po natin na libro, no? Naibigay ko na yata sa inyo. Naibigay ko na po ba? Hindi pa po yata. Ayun lang, akala ko yung that is page, actually nasa page 193 yata to. Kinat ko lang kasi siya na ganyan para hiwa-hiwalay siya yung PDF niya kasi pag bubuksan ko lahat medyo mahirapan tayo, no? That is just outlined in the page, that is actually page 200. Ganito na lang, no? I-upload ko muna para may kopya na po kayo. Google Classroom. Sinong mga naka-download na po?
Sa mga hindi pa naka-download, no, ito po yung kopya po natin. 3A, machine 3A. Hindi. Cancel. Upload. Saglit lang yung nagpapa-add, no? Pasabi na lang, antayin lang niya. I-upload ko lang yung module nyo. Book of ayun, uploading na po siya. Isa rin to. Bakit na nato? Anong nangyari sa'yo? Kaka-charge ko lang po, nag-brown out po kasi. Ay, ganun ba? Sige. Opo, ma'am. Okay, so balik na po tayo, no? If ever mabuksan nyo later on, that is page 200 already, no? So meron po tayo dyan. Sa A po natin, sa rotating magnetic field po natin produces internal generated voltage EA. So ito po yung EA max po natin. Pag nakatapat siya, it is the maximum. Kung mapapansin po ninyo dun sa rotation po natin, dun sa pagkuha po natin ng voltage, meron tayong kino-consider dun, no? Kapag nakatapat siya, nandun yung maximum na siya. So you are going to have the EA max, no? Or E1 max. And then the resulting voltage produces the lagging current flow when connected in lagging load, no? So ano po yung mga load natin para maging lagging po siya? Yung current po natin. What would be our load para maging lagging po siya? Anong tawag po natin? It should be ano po? Mr. Miguel, ano ang load natin para maging lagging load po siya? Yung malalakas mag-consume. Malalakas mag-consume. Tatlo lang ang klase ng load natin, no? We have the resistive, we have the inductive, we have the capacitive. Inductive, ma'am. Yes, tama, no? Tama ba yung sinabi ni Mr. Miguel? Should be inductive. So kung load po ang tinatanong sa inyo, tatlo lang po ang klase ng load po natin. Either pure resistive po siya, meron po tayong resistive, meron po tayong capacitive, either purely din po siya na capacitive or not, and meron din po tayong inductive. So parang tatlo lang klase niyan. Inductive, resistive, and capacitive. So kung capacitive, it will be leading. Pag lagging naman, it will be always inductive load, no? And ano naman pag resistive load siya? Unity, ma'am. Yan, tama si Mr. Miguel, no? It will always be unity. Lalo na dyan sa may power factor natin, no? So sa letter C po natin, C. Ayan, sa figure C po natin dyan, makikita po ninyo yung EA max. We have there the IA max or the current, and then E stat. So the stator current produces its own magnetic field, BS, which produces its own E stat in the stator windings, or yun yung voltage natin si stator. And then, dito naman sa letter D po natin, the field BS adds to the BR, distorting it to the B-net. Ito po yung ibig po niyan sabihin pala, no? So, dun sa may question kanina, follow-up na answer, no? Dun sa question kanina ni Mr. Salom kung paano siya nadidistort. Yung field natin sa BS, ito po yung BS po natin, pababa. And then, yung BR po natin, ayan, pataas rin po siya. Mag-a-add daw po siya
So kung kukunin mo ang BNet ngayon, it will distort the BNet. So the stator po natin will add to the EA, which is producing the V phase. Or yun po yung output per phase po natin sa voltage. Okay na po ba tayo? If hindi po ninyo siya makita, ayan, ganyan siguro. Makikita na po ba? Ayan po yung figure po natin. Clear na po ba? I-stop po yung i-add mo kay EA. That is now the total estimation of the V phase, or that is the addition, no? So from this one, no? So kung kukunin po ngayon ninyo, from that one, no? From that alone, ang V phase ngayon natin, you're just going to add the EA at saka si E-stat, no? Ano naman ang value ngayon ng E-stat po natin? Ang E-stat natin, that is equal to, eto. Ayan. So there is no load connected to the stator. The rotor magnetic field BR produces an internal generated voltage EA whose peak coincides with the direction of BR. With no load, there is no armature current and EA will be the phase voltage B phase, no? So same din lang yung eto, yung ABC na yan, dun sa dinidescribe po niya sa taas na figure po natin. So sabi po natin, when a lagging load is connected, the peak current will occur at the angle behind the peak voltage. And then din lang, the current flowing in the stator windings produces the magnetic field on its own. This is stator magnetic field, and the direction will be given the right-hand rule. So the stator field produces a voltage on its own, which is called E-stat, no? And then with two voltages, two magnetic field present in the stator winding, ito na po yung total na voltage po natin at saka BNet po natin, or the magnetic field, total magnetic field, no? So V phase po natin is EA plus E-stat, and BNet is equal to BR plus BR. So paano po siya nag-affect sa armature reaction po natin, yung phase voltage po natin, no? Ang total E-stat po natin lies at 90 angle behind the plane of IA. Tignan po natin, behind IA should be always 90 degrees. E-stat lies 90 degrees. Tama po ba? On the figure. Asan ang E-stat po natin? Ito po siya. Naka 90 degrees daw po siya sa I. Tama? Naka 90 degrees po ba? Yan. Yan dalawa po na yan. It is in 90 degrees. Tama? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. So ang voltage E-stat po natin directly proportional to the current. So if X po natin is constant in proportionality, then yung value ng armature reaction po natin can be expressed as E-stat is equal to the current IA multiply it by X. So ibig sabihin that is negative JX IA. Ito na po siya. Ayan. That is negative. EA. So from this figure, EA po natin, ito po yung V phase po natin saka si JIX. Okay, so nagwa-wonder kayo bakit negative ang J natin wherein that is inductive? Nagwa-wonder po ba kayo? Anyone? Sinong gustong malaman ang sagot? Bakit negative yun? Wherein that is inductive, it should be positive. Walang gustong malaman? Anyone?
Yes, Mr. Salum. Any explanation or any idea? Bakit kaya negative yun? Ma'am, bakit po? Ang tinatanong ko nga po eh. O, ganito lang, no? So, kung titignan mo yung figure, meron kang load na, no? Parang load mo na siya si inductor, no? At saka output mo na si V-phase. So, based on your circuits, circuit subject, for example, meron kang battery. Consider natin na battery muna yung EA natin dyan, no? I'm not sure kung maintindihan nyo to, no? Battery muna yan. So, sabihin natin 12 volts yan. Tapos, meron kang load na inductive dyan. Tapos, meron kang output. So, ibig sabihin, yung output mo, meron kang, for example, a resistor, sabi mo na lang yung output mo, no? So, yung total na EA mo, it will be the consumption na voltage drop to the inductive at saka sa output mo, tama? So, dapat magiging total niya, it will always be 12 volts, di ba? So, kung ano yung binigay mo sa kanila na voltage or sinet mo dun na voltage, let's say 12 volts, yung input mo, dapat yung lalabas na yan, ang magiging total niyan, since series sila, is 12 volts din lang, tama? Ganito ha. Tuguluhan na yata kayo. Ito na lang. Ayan. So dito, no, meron tayong EA. Ito kasi per phase siya. So diretso na tayo, no? Ayan yung magsulat. Ayaw niya ito sa akin. Okay. Ayan. No? So, dyan sa may E-phase natin, ito yung voltage natin, di ba? Then, meron tayong inductive load, wherein that is the E is that already, no? And meron tayong load dito, or that is the V-phase. V-phase to ha, hindi to terminal, kasi isa lang kinuha natin, no? This is the EA. And this is the J, no? JXL. And then the current IA, which is negative. Pero kung tutuusin mo, that should be positive, no? Then this is the V-phase. So kung kukunin ninyo ito, since series sila, the same ang current natin, di ba? IA lang. So kung kukunin mo ngayon ang total voltage dito, so EA, that is equal to V-phase plus, di ba? JXL IA. Tama? Yes or no? Ngayon, bakit naging negative yan? Since ang kukunin nyo is V-phase, dito transpose nyo to sa kabilang bangir. Yan. So, ang EA ngayon natin, ima-minus natin si JXL IA. Yan. Naintindihan na? Naintindihan ba? Yes po. Yes, ma'am. Yun lang ang reason bakit siya naging negative. It's not constant, pero since V-phase kasi usually ang kinukuha natin, so kung kukunin din ninyo, di ba sa dati natin kinakalculate, kukunin niyo yung E-generated. Generated voltage natin sa DC generator. So, ganyan din lang siya. No? Okay? Okay na po ba tayo? Then, let's continue.
Synchronous generator. Ayan. Parang may nag-chat. Tignan natin, no? Then, self-inductance and resistance of the armature coil. So, thus the armature reaction can be modeled as inductor internal generated voltage, no? So, yan na po yung generalization niya. And if we are going to continue our discussion, so self-inductance and resistance of the armature coils. So, kung meron naman tayo yan, so ito na po yung full, no? Or ito na yung three-phase na equation po natin. Ito na po yung correct circuit natin. So kung meron tayo, no? Kung meron man tayo dito, ito, self-inductance stator is called the LA or the reactance XA na siya, while the stator resistance is called the RA, then the difference between EA at saka V phase will be this one. Ayan. So kung ilalagay ninyo na yung XS po natin that is equal to X plus XA, yung original na X natin, this is based on the armature reaction, i-add natin ngayon yung self-inductance natin which is XA. Ayan. Ilalagay na po natin dyan. And then the stator resistance is called the RA. Then the total difference between the EA and V phase is this one. So, let's just make it clear lang, no? So, ang nangyari po dyan, so from this original equation po natin, or this is just internal, no? So, kung meron man po yung XA, so, ang nangyari po dyan, meron na tayong naka-series dyan, which is ito po yung EA po natin. This is the X, no? X po ang gamit natin dyan. Tanggalin ko po yung XL, no? X lang po. Si X, kilala ba ninyo si X? Tsaka meron tayong impedance, which is the self-inductance at saka reactance. Ayan. Ito na po yung self, no? Yung sarili niya mismo. And then this is the V phase. V phase. Okay, sino na ulit si X? Kilala ba ninyo, Mr. Salom? Kilala mo ba kung sino si X? Kinalimutan ko na po. About Jericho Donato, kagigising mo yata. Anong nangyari sa'yo? Ma'am, Ano nangyari sa'yo? ma'am kakasaksak ko lang po ng phone ko. Ay, oo nga pala, no? Kasasabi mo pala sa akin. Sorry, no? Kilala mo ba kung sino si X? Nalimutan ko na rin po, ma'am. Sigurado ka. Ibig sabihin mo, X ka na. Joke lang po. Kailan ka na ba? Wala pa po akong Kailan naging na ba? girlfriend. Okay. Si X, no? I'd just like to remind you, si X, galing po yan sa armature reaction natin, no? Si X po yan. Sa i-stat po natin yan, no? Si X. Ang sabi dito, kung magko-correct naman na tayo ngayon ng self-inductance at resistance, no? Dun sa may armature coils natin, which is also in series, no? So, ang nangyayari na po dyan, ganyan na po ang circuit natin. So, si X, and this one is XA at saka si RA. This is for the rotor already. No? So, same din lang. Isa din lang ang circuit niyan. So, kung kukunin natin ulit si V phase, ito si EA, source po natin. No? So, ang EA po natin, that is equal to X. Ano na? J, IA, X, no? Si X. And this one also. Plus, J, wala na si J, no? J. Meron pa rin, no? Meron pa rin si J. Huwag niyong kakalimutan si J, no? That is XA, tsaka si IA. And dito sa resistance natin, which is plus IA, RA, and lastly is the V output, no? V phase po natin.
So kung kukunin nyo ngayon ang value ni V phase, so V phase po ngayon natin, that is equal to EA, transposition, no? I-less ninyo ngayon si J, si X, at saka si XA, pagsasamahin daw po natin siya. So i-denote natin siya as XS, which is equal to X plus si XA. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ngayon, ito transpose nyo, so magiging negative na lang siya ni XS at saka ni IA. Naintindihan po ba? Plus IA, RA, plus V phase. V phase. Wala na pala si V phase, no? Hindi plus, no? I-minus nyo siya kasi na-transpose nyo din. So, IA, RA. So, yan po yung nangyari dyan. Naintindihan? Yes or no? Yes po, ma'am. Nasa doon po. Okay. Balik na tayo, no? Balik na po tayo sa presentation natin. This one. So, ayan. So, yan po yung nangyari dyan, no? Yung sa equation natin na yan. Ayan. So, this circuit now is actually now the three-phase. So, yung kinukuha natin na EA lang, that is per phase. Per phase lang po yan. No? So, iba pa si EA2, iba pa si EA3. Tatlo yan. Bakit? Since three-phase po tayo. And, ito naman yung RF natin, that is the field. So, a DC power is supplying the rotor field circuit, which is modeled by coils, inductance, and resistance in series. So, in series with RF, an adjustable resistor, or that is the variable resistor. So, ano pong gamit po ng variable resistor na yan, which controls the flow of the field current, no? So, kung mas mataas ang value ng current dyan, ibig sabihin, mas mababa ang value ng current, no? Kung mas mataas ang value ng resistor natin. So, kung mas mababa ang variable resistor natin, mas mataas naman ang value ni current, no? So, saan po yan nanggaling? That is from the idea of the Ohm's law, which is kung gagawin nyo mas mataas, so ibig sabihin, mas mababa ang value ni current, no? Then other than that, so eto, no? So V-terminal naman po natin, ang nakadepende po yan kung naka-Y connection or delta connection po siya. No? So saan po ninyo kukunin yan? It's not already, no? Hindi na po siya kay EA. Nagkakaintindihan po ba tayo? Hindi na po kay EA ninyo kukunin ang voltage. Kukunin po ninyo siya kay V phase. Nagkakaintindihan po ba tayo? Hindi na po kay EA, I repeat myself, no, hindi na po kay EA ang kukunin ninyo, but it is in the V phase. Nagkakaintindihan po tayo? Yes or no? Yes, ma'am. O ano po yan ha? Hindi po yung pag nagpa-solve na naman ako nawawala na naman kayo. Hindi po ninyo alam kung anong susunod, no? So, next meeting, we're going to discuss, no, the unity power factor, lagging power factor. This is already in phasor diagram of a synchronous generator. So, ito po actually yung topics po natin, no? Phasor diagram, then measuring, and then hanggang parallel tayo, and then 10, that is the speed, generator, synchronous generator ratings, no? So, ito po ang pang midterms po ninyo na kabuuan. Ayan. Kabuuan po yan ng midterms po ninyo. So, next meeting, we're going to discuss the phasor diagram of a synchronous generator, power torque, and synchronous generators. So, measuring synchronous generator model parameters, paano kayo mag-measure, and then next, no? So, if ever hindi ko man po kayo ma-meet, I'll going to announce to the class, no?
Any questions, clarifications before we are going to end the class? May mga tanong po ba? Sa mga gutom? Pwede na pong kumain? Pwede na pong magmerienda? Saglit lang, no? Ipopost ko lang po yung book. Ayan, na-upload ko na po sa Google Classroom po natin yung libro na ginagamit ko. Okay, please open your camera. I'll just take a screenshot of the class para may proof po tayo. I hope may natutunan po kayo this morning. And next meeting, we're going to continue our discussion. And stop presentation lang po natin. And let's see on, no? Change layout. Paalala lang po, no? Konting paalala lang sa mga hindi po madalas umattend po ng klase po natin, no? Siguraduhin po ninyo na papasa po kayo sa subject po natin. And thank you so much for your time. And ingat po tayo maghapon. By the way, paalala rin ulit, no? Is your project. Please, trabahuin po ninyo yung project po ninyo ng maayos para 1 week before the finals, pwede na po kayong mag-submit. Anytime po na natapos nyo na, pwede na po kayo actually mag-submit. Kahit wala pa pong finals, pwede na po kayong mag-submit sa akin. Wala pong problema yan. Additional points po sa mga unang mag-submit, no? Okay, ingat po tayo maghapon. Bye everyone. Bye po, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.